Hey guys, welcome back to our channel Cheeky Vlogs. I'm Subha and on this channel we figure out life together. It's been a while since I came on this channel, since I've talked to you, and I thought இதுக்கு ஒரு முடிவு இன்னைக்கு நம்ம நிச்சயம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு. So yes, I think the last video I put was August and then I completely disappeared, and அந்த August vlogல கூட நான் July life தான் காட்டினேன். அப்புறம் August, September, October, November, December 5 months I've disappeared from the face of the internet மாதிரி இருக்கு. I thought I'll do a video 26 updates I have to give you in the year 2026னு அப்படியே எழுத ஆரம்பிச்சேன். It has become 35 updates. The year enter ஆனதுலேருந்து I didn't review my 2025. Almost every time I remember 2025 felt like it was such a bad year அப்படின்னு. But now that I sat and reviewed my 2025 for this video, கொஞ்சம் hopeful, கொஞ்சம் நல்லதா இருக்கு. The second month of 2026, I am like, let's start vlogging. என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட நான் பேசியே ஆகணும், நான் பேசலைன்னா நான் பேச மறந்துடுவேன். லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஃபர்ஸ்ட் ஹியூஜ் அப்டேட் வாஸ் அஸ் லான்ச்சிங் பர்சா. இனிஷியலி நான் அந்த சீக்கி டிஎன்ஏ தான் வச்சுருந்தேன். தென் ஐ சேஞ்ச் த பிராண்ட் நேம் டு பர்சா பிகாஸ் ஐ ஃபெல் லைக் த சீக்கி டிஎன்ஏ காமெடி, த சீக்கி டிஎன்ஏ த பிராண்ட், everything was getting too confusing. So I thought let's name it Bersa. We launched Bersa. We had our first launch. We had our second launch. It was really good. But then it was a completely new learning process. எனக்கு business background கிடையாது. எனக்கு எல்லாமே I figured out from scratch and everything. I never want you, our customers, to be disappointed. Losses என் மேலே எடுத்துக்கிறேன், அந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கேன். But then I felt like being in this business, on the customer end I'm very happy, like whatever you feedback you give or whatever good feedback or negative feedback or positive feedback, mostly positive feedback we have received, and we are very happy and very thrilled every time we launch something. We ourselves think that now our customer இருந்தால் இது ஓகேவான்னு சொல்லுவேனா அப்படின்னு சொல்லி தான். So we are very particular and peculiar about that. I think that end of the process has been beautiful, but the behind the scenes of creating a product, dealing with manufacturers, அதெல்லாம் வந்து ஒரு entire learning process வந்திருக்கு. We are figuring out, we are learning. I feel like just launching this brand has taught me so much new things. Subha as a person and Subha as a businesswoman can be two different things in realization. I think I'll talk about all this in the upcoming videos, but yeah, that realization has also hit me. When you're doing business like the B2B, B2C, business to customers, but B2B, the manufacturers oda deal பண்றது, I also have to talk like a business woman அப்படின்ற ஒரு learning வந்தது. We're still figuring out. One of the biggest lessons I learned is that I keep comparing myself to brands that are already established, right? H&M இது பண்ணுவானா, Zara என்ன பண்றா, Uniqlo என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு. they are international well reputed brands and சிலதெல்லாம் அவங்களே கூட பண்ண மாட்றாங்க. And another thing is that every brand takes years to build. So இப்போவே நான் வந்து 10-year-old brand லெவலுக்கு யோசிக்க முடியாதுன்ற பெரிய லேர்னிங்ஸ்லாம் வந்திருக்கு. So yeah, we launched a brand. ஆனால் ஸ்டோரிஸில் டீட்டெயின்னு பார்த்துட்டோன்னா எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் போட்டிருந்தாங்க, and it made me so happy. First year of launch of Bersa, and I am pretty happy, grateful for all the love and support you guys have given me. That happened. So இது எதுக்குடா இப்போ திடீர்னு இதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியுமே அப்படின்னு இருக்கலாம். Like we did the second launch, அதுக்கப்புறம் நான் பேசவே இல்லை. Post second launch I am beyond blessed for all the orders that got placed. So that's it. Second thing is that in August we shifted to our new place. I thought நாங்கள் எங்கள் கம்யூனிட்டிக்குள்ளேயே எங்கள் ஸ்ட்ரீட்டுக்குள்ளேயே இன்னொரு வீட்டுக்கு தான் ஷிஃப்ட் பண்ணோம். எதுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணோம்னா ஆக்சுவலி we felt like we needed a change. அதுக்கு தான் ஷிஃப்ட் பண்ணோம். And we felt like we also needed a bigger space. ரெண்டு பேருக்கு எதுக்கு bigger space நீங்கள் யோசிக்கலாம். But yeah, I felt like we had a lot of things. Like Vignesh needs his own office also. And as a creator you have a lot of gadgets, and அதெல்லாம் வைக்கவே ப்ராப்பர் ரூம் தேவை. லைட்ஸ் கீட்ஸ்லாம் பெருசாக எல்லாத்தையும் வச்சுருக்கோம். அண்ட் அதெல்லாம் வைக்கவே ஒரு ப்ராப்பர் ஆஃபீஸ் செட்டப் அதெல்லாம் தேவைப்படுது. ஸோ we felt like we needed a bigger space, of course, Cheeky's clothes. So we shifted to another place nearby. Just like that, and the decision எடுத்தோம், and we were not at all prepared. We thought that it would be easy, but it was not at all easy. ஃபர்னிச்சர் இங்கேருந்து அங்கே மூவ் பண்ணுறது, லைக் ஐ திங்க் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கூட மூவ் பண்ணி ஃபர்னிச்சர்லாம் வச்சிடலாம், பட் பக்கத்துலேயே மூவ் பண்ணுறதுலாம் நம்மளே பண்ணிடலாமேன்னு we actually did a lot of things ourselves. Thanks to my team who also came in and helped me at times, but yeah, it was one hell of a process. We also realized how much stuff we have. So anyway, we shifted. நாங்களே கடந்த 5 years நிறைய ஃபிகர் அவுட் பண்ணி நிறைய வீடு செட் பண்ணுறதுல என்ன
மிஸ்ஹாப்ஸ் இருக்கும், அது இருக்கும், இது இருக்கும்னு தெரியும். பட் லைக் அதுவே ஒரு மறுபடியும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. என்ன பிகர் ஸ்கேல் மாதிரி இருந்துச்சு. அதுலேயே எங்களுக்கு ஐ திங்க் 15 to 20 days in August போயிடுச்சு. இந்த ப்ராசஸ் ஐ திங்க் ஐ ஃபவுண்ட் அ ரியலி குட் வெண்டார். ஸோ பேசிக்கலி நான் அதை பற்றி உங்கள்கிட்ட சொல்லலான்னு இருந்தேன். ஸோ எங்கள் ஏரியாவில் வந்து ஆக்சுவலி தண்ணி வந்து சால்ட் அதிகம். யூஸ்வலாகவே பிளாக்கேஜஸ் வந்துனே இருக்கும். அண்ட் எங்களோட கிச்சனில் தண்ணி வந்து இவ்வளோண்டு தான் வந்துருந்தது. ஜஸ்ட் இது இவ்வளோண்டு தான் வந்துருந்தது. தென் வி காட் அ வாட்டர் சொல்யூஷன்ஸ் கை அண்ட் அவங்க ஃபுல்லாக எல்லா பைப்ஸும் க்ளீன் பண்ணாங்க. மோட்டர்லாம் போட்டு வேக்யூம்லாம் வச்சு இதெல்லாம் சால்ட்லாம் எடுத்தாங்க. அண்ட் நவ் டச் இட் ஆல் வாட்டர் தட் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் த டேப் இஸ் ரியலி குட். ஸோ ஐ ஃபீல் லைக் உங்களுக்கும் அந்த ப்ராப்ளம்லாம் இருந்தால் அந்த மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுற ஆட்கள் போனீங்கன்னா they will do what can be done. Yeah, so that was one good thing that we did before moving in இருக்கு. As soon as we moved in, we had a lot of things to sort also, a lot of gadgets to sort, electronics to sort. இன்னும் நான் வந்து எங்கள் தொடப்பத்தை வைக்கிறது கூட ஒரு ஹோல்டர் போடலை. ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன விஷயம் which we had already done in our old house and some விஷயம் அங்கேயே விட்டு வந்தோம். and so took up so much brain space. Yeah, so we shifted. ஹோம் டூர்லாம் தனியாக ஒரு வீடியோ போடுவேனான்னு தெரில. மேபி இன் மை நெக்ஸ்ட் vlog I'll show you a quick tour. It's still being set up அந்த வீடு. இன்னும் அப்படி பெருசாக செட்டப் பண்ணுறீங்கன்னா சும்மா ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் மாட்டில் எதுவுமே பண்ணல. அப்படியே அதே ஃபர்னிச்சர் எல்லாமே அதே தான் இருக்குது. ஜஸ்ட் ஒரு 2-3 புது ஃபர்னிச்சர் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். as I told you in my previous years vlogs, there are times நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் தட் ஐ டோன்ட் ஹாவ் வேர்ட்ஸ் டு டாக், லைக் ஐ ஹவ் ஸ்டாப் டாக்கிங். அது நிறைய நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். பிகாஸ் நிறைய இடத்துல எனக்கு நான் பேசவே மாட்டேன், நான் வாயை திறக்க மாட்டேன். ஐ ஃபீல் லைக் இங்கே தான் நான் வாயை திறக்கிறேன்னு. தட் ரியலைசேஷன் ஆக்சுவலி கேம் மீ while we were shooting on video and நான் அதை எடிட் பண்ணியிருந்தேன். I was playing a character and that character talks so much, okay? And I feel like இவ எப்படி இவ்வளோ பேசுகிறா, நான் பேசவே மாட்டேன் ரியல் லைஃப்பில், இப்படி பேச முடியுது அப்படின்னு. தட் கேரக்டர் வாஸ் மீ பிளேயிங் சம்மன். நான் தான் அதை நடித்தேன். அந்த ஒரு தாட் எனக்கு வந்தது. as I was telling you, like when லைஃப்பில் கஷ்டமாக இருக்கும்போது எப்படி வந்து ஆன் ஸ்க்ரீன் காமெடி பண்ணணும்னு தோணும் அப்படின்ற மாதிரி பேசியிருந்தேன். I think in my previous vlog where I talked about my dad's cancer journey, I told that. and அது வந்து நம்ம சரி வீடியோஸ் தான் நம்மளோட only source of income. நம்ம வந்து இங்கே காமெடி பண்ணலன்னா நம்ம வேறு ஏதாவது பண்ணி ஆகணுமே also was a reason I decided to start Bersa, because all this creativity, everything is there, but I don't want to put it as a comedy video, so அதை எங்கேயோ யூஸ் பண்ணலான்னு. So all these reasons made me start Bersa. But when we launched Bersa and we decided to go with Bersa, I realized that it itself is a full-time job. எனக்கே எப்படின்னா எப்படி எனக்கு சிக்கிடியனிலையும் மூஞ்ச காட்டி ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்க, சிக்கி vlogsலையும் மூஞ்ச காட்டி ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்க, இப்போ பர்சாலையும் மூஞ்ச காட்டி ஏதோ பேசணுமே. every time we come in front of the camera it feels like அதுதான் ஒரு பீஸ் உடஞ்ச உங்கள்கிட்ட இங்கேருந்து அப்படி எடுத்து உங்கள்கிட்ட கொடுக்குற மாதிரி ஒரு கிராஃபிக் இருக்கும்ல, வேர் பர்சன் இஸ் ஜஸ்ட் கோயிங் ஆஃப் இன் பீசஸ். அந்த ஒரு இமேஜ் என் பிரெயினில் ஸ்டக் ஆகிருக்கு. வேறு ஐ ஃபீல் லைக் எவ்ரி டைம் ஐ கம் ஆன் கேமரா ஒரு புட் அப் அ வீடியோ, ஒரு பீஸ் என்கிட்ட அப்படியே மினிமைஸ் ஆகி போகிற மாதிரி. ஐ ஷுட் ஆல்சோ இமேஜின் தட் once a piece goes off, another piece forms in that area. அந்த மாதிரி நான் இமேஜின் பண்ணிக்கணும். that is a positive way to think about it. இன்னைக்கு நல்ல பாசிட்டிவாக இருக்கேன். பட் I was going through a lot mentally, and once Bersa started, I realized that running a brand itself is a whole new job. and அது பார்க்கும்போது வீடியோஸ்லாம் அப்படியே பின்னாடி போயிடுச்சு. I felt like I have to be this business owner. பிஸ்னஸ் பற்றியே பார்த்துட்ருக்கணும். வெப்சைட் உட்காந்து பில்ட் பண்ணணும். வெப்சைட்டில் என்ன தப்பு இருக்குது, சைட் சார்ட்டில் என்ன தப்பு இருக்குது, எல்லாமே நான் தான் பார்த்துட்ருக்கேன். என்னடா நான் வந்து ஒரு ஜாப்லேருந்து இது பண்ணிக்கலாம், லைக் இது ஒரு பார்ட் டைமில் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் நினச்சேன். பட் ஐ ஃபெல் லைக் இதுவே ஒரு ஃபுல் டைம் ஜாபாக இருக்கே அப்படின்ற ஒரு ரியலைசேஷன் அப்போ தான் வந்துச்சு. எல்லாத்தையும் இவ்வளோ அசால்ட்டாலாம் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு. that also like made me disappear away from this channel. In the version I'm trying to delegate stuff. ரெண்டாவது வந்து I'm also trying to figure out how I can balance everything. It's just figuring out. I think it's been a couple of years since I'm figuring out, but we won't stop. என்னோட ஜர்னி நீங்கள் ஆன்லைன் பார்த்தாலே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். that just keep trying, succeeding, trying, failing, but keep trying. I think that is one thing you can learn from my journey. After that we went to Kerala for a friend's wedding. I think August to September was when I was like, my work had totally taken over my brain. I felt like I was just working, constantly working. ஒன்று brand work பண்ணுறேன், இல்லைனா Bersa work பண்ணுறேன், இல்லைனா வீடியோ ஷிஃப்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். I think I
completely burned out. Went to my friend's wedding. It was such a nice time that I was having. I felt like எவ்வளோ நான் ஒரு பிரேக் எனக்கு தேவைப்படுதுன்னு எனக்கு அப்போ தான் ரியலைஸ் பண்ணேன். I had a brand work. எனக்கு அந்த மென்டல் கெப்பாசிட்டியே இல்லை to like work. For example, like I told my managers that I am not able to work. I am traveling. I have a wedding. அப்படி இப்படின்னு. The brand kept pushing that I have to work there, and it was so bad. Like யூஸ்வலாக எனக்கு ஒரு டாலரன்ஸ் இருக்கும். இட்ஸ் ஓகே, நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி. நான் வந்து ஒரு பயங்கரமான டாலரபிள் பர்சன் தான். ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனையை கொடுத்தீங்கன்னா சரி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் அதை ப்ராசஸ் பண்ணி அதோட சேட்னஸ் என்னை ஹிட் ஆகிறதுக்கெல்லாம் நான் வந்து லேட்டரில் தான் பண்ணுவேன். அந்த மொமெண்ட்டில் சொல்யூஷன் ஓரியன்டாக தான் இருப்பேன். ஐ வாஸ் ஸோ லோ அட் தட் பாயிண்ட். ஐ வாஸ் ஸோ ட்ரெயின்ட் அவுட் அட் தட் பாயிண்ட். என்னால் அதை அந்த ப்ரெஷர் எடுத்துக்க முடியலன்னு. தோஸ் டைம்ஸ் வேர் ப்ரிட்டி பேட் ஃபார் மீ. ஐ ஃபெல் லைக் ஐ வாஸ் ஃபெயிலிங் ஆஸ் அ பர்சன். அண்ட் ஐ ஃபீல் லைக் அந்த மாதிரி லோவஸ்ட் மொமெண்ட்ஸில் நான் வந்து என்ன கேமராவில் பேச அப்படின்னு சொல்லி when I have this vision that every time I talk on camera I am selling my soul. ஒரு பார்ட் ஆஃப் மை சோல் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு. அண்ட் when I am my lowest இந்த பார்ட்டியும் கொடுத்துட்டானா அதுக்கப்புறம் எதுவுமே இருக்காதோ அப்படின்னு இருக்குது. இட் இஸ் அ வெரி சென்சிட்டிவ் டைம் டு பி இன். அண்ட் அந்த டைமில் நான் ஏதோ சொல்லி அப்புறம் இது என்னடா இவளுக்குலாம் ஒரு பிரச்சனை நீ வேறு பேசினுக்கால அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கனாலுமே ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் தென் எனக்கு எதுக்கு அந்த ஒரு ஃபீட்பேக் தேவையா அப்படின்னு சொல்லி decided to step away from the camera for a while. That was why I was not posting much. But yeah, after that wedding I realized that how much I needed a break because this was not happening. I also met a lot of new people, and every time I meet new people I feel like என்னால் அவங்கள சிரிக்க வைக்க முடிஞ்சதுன்னா that is, I feel like that is my biggest achievement in it. Okay, the old Subha is still alive somewhere. She can still make people smile. She can still be kind. She still has a level of warmth that she can give to everybody else. I felt like post that trip I realized how much I needed a break அப்படின்னு. ஓகே, ஆஃப்டர் தேட் அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பாவோட 1 year டெத் ஆனிவர்சரி வந்துச்சு. இட் வாஸ் பீஸ்ஃபுல், இட் வாஸ் நைஸ். இட் வாஸ் ஆல்சோ அ ரிமைண்டர் தட் 1 year போனதே எனக்கு தெரியல. அந்த லெவலுக்கு நான் ஒர்க்கில் என்னை புஷ் பண்ணிட்டேன்னு இருந்துச்சு. ஐ ஆல்வேஸ் வாண்டட் டு ஹாவ் அ பிராண்ட் ஆஃப் மை ஓன். பட் வாட் புஷ் மீ டு ஆக்சுவலி லான்ச் திஸ் பிராண்ட் வாஸ் மை டேட்ஸ் passing away. I felt like I needed work to escape from this sorrow. Work பண்ணா நம்ம இதை பற்றி யோசிக்க வேணாம். Because I feel like I'm a very emotional person. Every 2 minutes நான் கொஞ்ச நேரம் அப்படி உட்காந்தேன்னா உடனே அப்படியே சேட்னஸ்க்கு அட்ராக்ட் ஆகி போயிடுவேன். ஸோ I felt like I need to keep myself busy to get over this அப்படின்னு. That was the push. Also another push was that நம்ம லான்ச் பண்ணலாம், அல்டிமேட்லி நம்ம பெரிய ஆளானா நம்ம பேரண்ட்ஸ்லாம் அது பார்க்க இருக்குதானே போகிறாங்க அப்படின்றது வந்து ஒரு தாட்டாகவே இருந்துச்சு. பட் தென் ஐ ஃபெல்ட் லைக் மை டேட் வில் நெவர் கெட் டு see a lot of things that I'm gonna achieve in my life, and that was a very மாதிரியான ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு ரியலைசேஷன். ஸோ தென் ஐ ஃபெல் லைக் நோ ஐ ஹாவ் டு லைக் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் சம்திங் அப்படின்னு சொல்லி தான் வி லான்ச் பர்சா. 1 year ஓட்டிட்டேனா அப்படின்ற ரியலைசேஷன் எனக்கு அப்போ தான் வந்துச்சு. ஸோ தட் வாஸ் தேட். த கேஜெட் saga happened. A lot of my gadgets started giving up. கேமராவோட லென்ஸ் வந்து இட் ப்ரோக். அப்படியே கொஞ்ச நாளில் என் லேப்டாப் ஆல்சோ ஸ்டாப்ட் ஒர்க்கிங். ஸோ ஆல் திஸ் வாஸ் ஹேப்பனிங். ஆல் மை சேவிங்ஸ், எவ்ரி திங் ஐ ஹேட் இன்வெஸ்டட் இன் டு பர்சா. லைக் அதுக்கு முந்தின வருஷமாக ஐ வாசன்ட் ஒர்க்கிங் மச் பிகாஸ் we were all taking care of our dad. I hadn't saved much. So everything that I had saved, I put and invested in Bersa. Last year, every brand that I worked with, they did not clear invoices on time. It took more than 90 to 120 days to some brands going beyond 150 days to clear invoices. See, நாங்களும் கிரியேட்டர்ஸ் தான், நாங்களும் இந்த காசை வச்சு தான் எங்கள் லைஃப் பிளான் பண்ணுறோம். முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னோட லோவஸ்ட் சேவிங்ஸ் அப்படி எடுத்து எல்லாமே டிப்ளீட் ஆயிடுச்சு. அண்ட் அட் தட் பாயிண்ட் மை கேஜெட் ஸ்டார்டட் கிவிங் அப் அண்ட் ஐ வாஸ் லைக், ஐ திங்க் தட் வாஸ் மை லோவஸ்ட் பாயிண்ட் இன் மை லைஃப். ஸோ பட் மை லென்ஸ் காட் ஃபிக்ஸ்ட் via warranty. And but laptop we couldn't do anything. லேப்டாப்க்கு பழைய லேப்டாப் சரி பண்ணவே மினிமம் 60 to 70K ஆகும்னாங்க. ஸோ அண்ட் ஆல்சோ த லேப்டாப் வாஸ் கெட்டிங் ஸ்லோ. ஸோ ஐ ஃபெல் லைக் let me just go and invest in a new laptop. I didn't have the money to invest in a new laptop. So then I had to take Vignesh's credit card and அதில் EMI போட்டு நான் கட்டின்னு உட்காந்து every month. But அந்த பாயிண்டில் I'm very grateful that I have a partner that who could lend me his credit card to do this.
and I'm very grateful that it's not the worst, right? இது என்னால் பண்ண முடிஞ்சது, ஒரு லேப்டாப் புதுசாக வாங்க முடிஞ்சது. I know I'm very grateful for that point, but at that time ஏன்னா நான் இவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறேனேடா, எனக்கு எப்படா நான் என்ன யாரா ஏமாற்றிட்டு இருக்கேனா அப்படின்னு இருந்துச்சு. லைக் காசு ஏன்டா தரமாட்டேங்க, பார்த்த வேலைக்கு ஏன்டா நாங்களாம் வந்து இது தானே நேர்மையாக தானே சம்பாதிக்கிறேன், எனக்கு ஏன்டா காசு தர மாட்டேறீங்க டைமுக்குன்னு. The things haven't resolved much yet. இன்னமும் I'm struggling with certain brands who don't pay on time. But yeah, that was one of my lowest point, and at that time I felt like no, I was like, okay Vignesh, let's just go somewhere அப்படின்னு சொல்லி. I feel like me and Vignesh have invested so much in gadgets, so much in everything, that we haven't traveled much together in the last 5 years. So yeah, we decided to go on a trek. We went to Dayara Bugyal, and I felt like the trek was everything I needed. So the trek was also a reason நான் எந்த level of social media, Instagram, brands அப்படின்னு அவர்ஷன் ஆகிட்டுனா, எனக்கு ட்ரெக்கு போனால் நான் சிக்னலே வராது, என்னை யாரையுமே காண்டாக்ட் பண்ண முடியாது, எனக்கு அந்த லெவல் ஆஃப் செக்லூஷன் தேவை அப்படின்னு சொல்லி. Then we went to Dayara Bugyal. It was one amazing, it's a beginner trek, but it was everything that I needed at that time, because எனக்கு தெரியும் நான் ஃபிட்டாலாம் இல்லை to do better treks. I needed a beginner trek, and it was so good. I think I've done a vlog series on my reels. You can watch it. It is really, really, really good. So Dayara Bugyal poyom, we met so many new people. It was so nice to meet new people who didn't know me. And again, anga poi, I felt like making them laugh and talking to them. It felt like, okay, the old Subha is not lost somewhere, like the one who makes others smile, the one who cracks jokes. I feel like ரொம்ப ஒரு சேட் ஸ்பைரல்லே ரொம்ப நாள் இருந்துட்டேன், that I have forgotten how to make people smile அப்படின்னு. It was a much needed journey trip. நாங்கள் மேலே ஹிமாலயாஸ் போக 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 I was like enjoying the break, everything, because every day the thought is நம்ம peak அந்த Dayara Bugyal reach பண்ணோம் அவ்வளோதான். The day we returned from Dayara Bugyal, it was just a one day, okay, just one day அந்த entire stretch பின்ன return பண்ணோம். And I feel like that is when it hit me. Everybody was like அன்னைக்கு வரைக்கும் எல்லாம் ஹாப்பிலி பேசிகிட்டே இருந்தோம். The day we returned, there was this intense silence, because everybody was going back home to deal with their own shit abdine. And at that point I realized that yeah, how much stuff is bothering me abdine. So yeah, adukaprom I decided to take steps to do it. I think adukku trek point vandha I decided to like, okay, get the laptop, எப்படியோ கட்டிக்கலாம் அதுக்கு நம்ம EMI கூட அப்படின்னு. I also agency I said them that this is like, we need to set clear boundaries. You have to release my payments or else it's not happening. So yeah, some payments were released, but I'm still having the struggle with them. So that's happening. All this idella nadakkumbodhu I don't think I took care of my health. I put all the weight that I had lost. The next thing I did is started taking care of myself. One of the realization in the trek is that every day காலைல இருந்தோடனே மூஞ்சி அப்படி வீங்கி போயிருக்கோம். I felt like, oh my god, I'm getting uglier by the day, அப்படி தான் என்னோட தாட் இருந்துச்சு. இவ்வளோ நாள் working on Bersa and everything, I had stopped working on myself. I think and the realization when I did the 75 days challenge, which I didn't finish again. So on the challenge பண்ணும்போது I realized that I'm not taking care of myself. I need to take care of myself. அதுக்கு தான் அந்த சேலஞ்சே ஆரம்பித்தேன். Yeah, it got so bad. So then I went and colored my hair. So this is my new hair color. If you can see, that happened. I've still not started working out. This year dream figure Aradha not a plan. So yeah, but I still haven't started working out. I have to start doing that. But yeah, so after I came back from the trek, I thought of let me இந்த வாழ்க்கையை நம்ம மறுபடியும் நம்ம கண்ட்ரோலில் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி I decided to like just work on things that needed my attention, and just like some things like postpone பண்ணிக்கலாம், it's fine அப்படின்னு. After that, some good things happened. I was invited to my college MCC to give a speech about my career, alternative career, and how I am succeeding in it. It felt very refreshing, and it felt very nice. Like நம்ம படித்த டிபார்ட்மெண்ட் நம்மளை கூப்பிட்டு இதெல்லாம் வந்து பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. Another thing that happened was we had our friend's wedding again in Chennai, and எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்திருந்தாங்க வீட்டுக்கு. I think I needed it, that feeling of community, that feeling that I feel like such a lonely job. Like every day I meet just my team and Vignesh.
and that's a lot of people to meet also. But I feel like, yeah, நம்மளுக்கு இவ்வளோ தானா அப்படின்ற ஒரு தாட் இருந்துச்சு. But once my friends had everybody had come and I felt like, oh my god, நம்ம இவ்வளோ பெரிய extended family இருக்குது நம்மளுக்கு, அந்த மாதிரி ஒரு இருந்துச்சு. And it was so nice meeting everybody, just be calming. அவங்களுக்கு குக் பண்ணுறது, I feel like I've lost my spark and குக்கிங்லாம் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டே போன மாதிரி. But when people came and there were enough excited people to eat, I felt like I wanted to cook again அப்படின்னு. அதெல்லாம் வந்து எனக்கு ஏதோ ஓல்ட் சுபாவோட ஒரு கிளிம்ஸ் கிடச்ச மாதிரி இருந்துச்சு, which really made my நான் இருந்த sadness and depressionலேருந்து வெளில வர ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. Because I think I had lost Subha somewhere in between and just getting her back was so good. After that I did a lot of ideas to launch. Like in December I wanted to launch our calendars again, but again we didn't find a good manufacturer by the end. Like the sampling we lost a lot of time, and yeah, I feel like coming out of this I again went அப்படியே பர்சாக்குள்ளே போயிடலாம், அத்தை லான்ச்னு பிளான் பண்ணலாம். But again, let me be very frank, my invoices didn't get cleared, nothing, no money to put into Bersa again. Then we also had our sale, which was like amazing. Like you guys placed a lot of orders, which we really loved. We are also planning another sale because this is our birthday month. Yearly I think we'll have 2 sales and that's it, no more sales because we can't afford sales. Yeah, I learned a lot about having my own website. I'm still learning every day. Okay, பரவாயில்லையே, நம்ம 30s வந்து ஒரு புது விஷயம் கற்றுக்கிட்டோமே அப்படின்றது ஒரு ஜாலியாக தான் இருக்குது. But we launched tablecloths. We didn't launch calendars. We couldn't launch calendars, but we launched tablecloth that you guys can go check out. It's beautiful. It's very aesthetic. எந்த டேபிளில் வேணால் போடலாம். And also they are waterproof. Like water விழுந்தா அதில் அப்சார்ப் ஆகாது. You just can swipe it off and clean it. So that's amazing. Also இதுக்கு நடுவில் குட்டி beautiful things that happened was we had இன்னொரு ஃப்ரெண்டோட டாக் நாங்கள் ஒரு நாள் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் இந்த சென்ஸ் அவன் வந்து எங்கள் வீட்டில் தங்கியிருந்தான். அண்ட் இட் வாஸ் ப்ரிட்டி நியூ டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேட், but we managed it quite well, so I'm super happy. It was a lab. His name is Sheldon. I felt like beagles இவ்வளோண்டு தான் இருப்பாங்க, அவங்கள வளர்த்து லேப் வளர்க்குறது is a completely different experience, but I loved it, Sheldon loved it, we all loved it, so that was good. Then by the end of the year I traveled home to finish the year. I think that is the best thing one can do, like finishing the end of the year at home. எனக்கு தெரியல, எங்கள் அம்மா was also like very giving. My mom is always like that, ஆனால் I felt like she pampered me so much. I just needed that and இருந்துச்சு to recharge myself, to recharge my energy, to know that I am loved as a person. அதுக்கே எனக்கு அது ரொம்ப தேவைன்னு இருந்துச்சு. I felt like, wow, what a beautiful way to end the year, end this mess of an year அப்படின்னு. Today I'm able to look back and talk very normally, but I know that I had the lowest of the lowest moments of this year. Like I remember ட்ரெக்லேருந்து ரிட்டர்ன் வரும்போது அட்லீஸ்ட் 1 hour நான் அழுதுனே இருந்திருப்பேன். I don't let anybody know like when I'm அழுதிங் also. A very private person. But yeah, now that I'm recalling it, I feel like there are only little bit of stressful moments and a lot of stress-free moments, but we always but you know, அந்த அழுகிற moment தான் நம்மளை ரொம்ப பாதிச்சிருக்கும். So that's why we remember that. But I feel like நம்ம எப்போவுமே ஒரு இயர் 2025 நான் லேபிள் பண்ண விரும்பல that it was just stressful அப்படின்னு சொல்லி. There were so many good moments in that year too, and I feel like I need to acknowledge that. So for that I was thinking about something. So ஒரு ப்ராடக்ட் வரும் கூட சீக்கிரத்தில். Also another thing is that I got to experience Odisha's winter, which was super good. Oh my god, ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு குளிருச்சு, அண்ட் குளிர் துணிலாம் போட்டு இருக்கிறது ஜாலியாக இருந்துச்சு. எனக்கும் விக்னேஷ்க்கும் 2 பேருக்கும் லேயர்ஸ் போடுறதுன்னா அவ்வளோ பிடிக்கும். ஸோ yeah, that happened. Also we went to Prayagraj and Gaya. ஸோ எங்கள் அப்பாவோட அஸ்தி விசர்ஜனுக்காக போனோம். அஸ்தி விசர்ஜனா அந்த அவங்களுக்கு தெரியும், அந்த ஆஷஸ் தண்ணியில் போட்டு அவங்களுக்கு மோக்ஷம் தர. We went to Prayagraj, it was really good. We went to Gaya, we went to all the Buddhist temples and monasteries. Gaya லைஃப்பில் போவேனான்னு அப்படின்ற ஒரு இதுவே இல்லை, பட் எப்படியோ we went there and it was so beautiful to look at. It was such an offbeat journey, but it was nice to be there. Completely new perspective of North India, of UP kadachadu, but it was really nice. Loved being a tourist there.
had really good food, and yeah, I feel like we just came back, and like we went there during Pongal, we just came back, and right now I'm getting back to work, and I thought first things first, I'm gonna talk about all this and put a vlog, and yeah, and then let's start vlogging this year, let's start talking this year. You guys are my actual virtual friends. உங்கள்கிட்ட பேசினாலே நான் கொஞ்சம் அந்த பேசுறத மறக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். That's what's up. So yeah guys, that was my life update video. I don't know whether I gave you 26 updates or something, but that was everything that happened in the last year. I am here, I am happy, I am ready to take you through 2026 to like figure out life together in 2026. Hopefully with this energy, with this brightness, with this calmness, with this cuteness, I will bounce back. I'm an oversized dress போட்டு என்னைக்கு தான் ஃபிட்டு க்ளோத்ஸ் நான் போட போகிறேன்னு தெரியல, பட் yeah, I love oversized clothes, girls. Anyway guys, that is my tea, and yeah, see you soon in another vlog. Till then, this is Subha saying stay awesome, stay cool, spread love, spread happiness, and believe in yourself, and this is Subha saying bye bye.